80তম ভারত হাকতর ইয়ক সমাজ সালমরেবি ani jot khazali takukte bukugrongno khakaham te hamzamu yafaro happy 88th Independence Day. We are now respected dignitaries, distinguished guests, my fellow citizens, respected elders, mothers and sisters, and my dear young friends. Dini singjot siwo Bharat hakotorni yok samaj sal o sal joto amchayo joto state joto institution palijakto omni ongo hisabe no dini sini khumulung headquarter TTADC and station by o Independence Day ni salno simpali leito last sentence omono sing o pandani bisingte joto freedom fighters no khulumungya pharo je singno yok samaj salno runa bagai choba khlainai joto national heroes no khulumungya pharo omoni logi joto sini ancestral heroes, our visionary kings and the brave sons and daughters of this soil je choba khainai sini dignity rights and lands of indigenous Tiprasa people through generation romoi je sini bagi lorai khlai tongnai choba khlai tongnai rongmo o salo ang jotono khulumungya pharo dini norok joto siwo norongni biskango ang total CM hisabe tini omono puila Independence Day celebrate khaitani angoro chief guest ni manjak phayo omono tini Independence Day ni bising day okogno sanamu sungo je responsibility ang manmani o responsibility no ang kubui ke klainai omono sumai ani norokni hamkraini bagai sumai tangnai ang joto buma bupa munai anse okra chakra sikla sikli ani sakjalai tai joto kamini kongnai lukurokno hamjamung yafaro sini identity no sini phan sini rich culture tai vibrant tradition sini language no sini Tiprasani foundation omobaino sini thinang senam jagnai as we step into a fast changing world I promise you this we will progress but never at the cost of our roots we will build better opportunities for our youths but we will do so while protecting our land, preserving our heritage, and honoring the legacy left behind our forefathers, such as the visionary Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur. Our children must learn the advanced modern technology with one hand while holding onto their rich cultural pride with the other. We must be honest with one another. The TTADC functions well known constraints, be it financial, administrative, and constitutional limitations. Yet, I refuse to let limits become excuses. Within the scope of our current capacity, your council has already set to work in various critical sectors like education, entrepreneurship, and women empowerment. However, keeping things running is not enough. We need transformation. In the coming days, our administration will introduce sweeping institutional reforms
We will bring transparency and accountability to every department. We will streamline governance, eliminate corruption, strengthen our village councils, and ensure that every rupee allotted for the development reaches the intended beneficiary without leakages. Development cannot sprout in the soil of division. Peace is the absolute prerequisite for progress. Tripura's strength has always been its rich tapestry of diverse tribes and communities living side by side. I make a passionate appeal to every citizen today. We must safeguard our unity and brotherhood at all costs. Let no political or divisive force tear apart the harmony among our people. When a road is built, it serves everyone. When a hospital is upgraded, it saves everyone's life without asking for the tribe or community. Our struggle for dignity and development is a collective one, and we will win it only when we stand united shoulder to shoulder. My dear brothers and sisters, what is the true essence of independence? Independence is not merely a date on the calendar. It is not just speeches delivered from high stages once a year. True freedom is achieved when a mother in the most remote villages has access to clean drinking water and medical care. A farmer gets a fair price for his hard work without exploitation. A young boy or girl from a poor family gets a fair shot at a bright career. Every citizen lives with dignity, safety, and self-respect on their own land. Until the essence of freedom reaches every single home, every family, and every citizen of our district area, our journey remains incomplete. My administration ultimate mandate is to bring this gap to our respected elders. Guide us with your wisdom. To our mothers and sisters, strengthen us with your resilience. And to my young friends, our next generation, the future architects of our land, gives us your energy, your ideas, and your dedication. Do not just wait for change. Join us in building it. Let us resolve today to work tirelessly with pure intentions to build a self-reliant, prosperous, and cultural vibrant Titanes. Omano tinini o indigenous day ni ani speech paitek phasing na phaisok paikya. Omano taibaisha je tini o independence day ni salo je sini khumbu school ni joto school ni students je participate khaine rang paiplaya hambaite hamjung ya faro nongni future ni bagai ang nong no khaka ham ya faro nongni future bright into ta haikeno sini tiplasa am saini joto lukurong no bang ini no salo khaka ham te hamjung ya faro thanchama tongnai sin thanchana sini pan thanchana tiplasa ni pan thanchani bisingti ni sin man tai sok tai sin buskang salo manai. Long live the spirit of independence. Long live our cultural legacy. Long live Thancha. Long live Tiprasa Dopa. Jai Hind, Vande Mataram. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council TTAADC wishes everyone a very happy Independence Day.
Agartala-ni Bagbario Rajarsi College of Education and Skill tongo o College Tripura haste-ni kaisa kahamko college tangai hingke o college o rungsrungna ni logi kaham skill phwrungjago 2026 ni simi 2027 BC ni admission jengei rijaka oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD Electronics Computer Hardware skill bo srungnani sep rijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rinani bo sep tongo tei girls hostel ni bo sep tongo admission ni bagui tini no chungbai kwrungdi चीनी वेबसाइट नि मुं उनका www.rajarsicollege.in। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। एडमिशंस ओपन 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.